హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా 101 ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 100 వరకు కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు సీరియాటం వైజ్గా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీలో ఎవరైనా సరే ఆ లింక్స్ గ్యాదర్ చేయడంలో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు పంపిస్తాము. అలాగే మనం ఇప్పుడు 101కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. On Monday last, in the Memorial Hall workshop, Mr. Walter Wild of Wakefield delivered an extremely enormous, fascinating lecture on the empire. He referred to the enormous size of the dominions, to the millions of people of various races living in them, and to the bewildering variety of animal life to be found in the area included in the empire. He deplored the frequent wars which had weakened British South Africa in the past, and expressed his belief that the future would tell a very different story. Mr. Wild spoke in warm appreciation of the ever-growing love between the dominions and the mother country, and declared that genuine affection was the best possible bond of union between us. Subsequent speakers included Messrs. Hardwick, Shardwell, and Wagstaff, and the audience accorded a warm appreciation of thanks to Mr. Wild for his lecture. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 101కు సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో మీకు ఈ
ఏదైతే 101కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ రాయటంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మీరు టెక్స్ట్ బుక్ పేజీలో 124 పేజీలో మీకు 101 అందుబాటులో ఉంది. మీరు రాయటంలో ఇబ్బంది పడినటువంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ మీరు ఒకసారి వెళ్ళి వెరిఫై చేసుకోండి. సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ రాసే లోపల మీరు వీడియోని పాస్ చేసి మీ మిస్టేక్స్ అలాగే ఏదన్నా స్పెల్లింగ్ రాకపోయినా కూడా ఆ స్పెల్లింగ్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సెకండ్ టైం అనేది కొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్తాను. అలాగే మనం ప్రతి చాప్టర్లో ప్రతి వీడియోలో చెప్తూ ఉన్నట్టు ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, దాంట్లో వచ్చేసి గ్రామలాక్స్, కాంట్రాక్షన్స్ ఏ వస్తే అవి వాటిని మనం త్వరగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ రూల్స్ గుర్తున్నట్లయితే మీకు కొత్త వర్డ్స్ ఎటువంటి వర్డ్స్ వచ్చినా రాయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో అందుకని మీరు థియరీ మీద మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. అలాగే ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి గ్రామర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మీరు ఇక్కడి నుంచే పట్టు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. గ్రామర్ మీద కూడా ఒక 1 అవర్ మీరు స్పెండ్ చేసినట్లయితే మీకు మంచి రిజల్ట్ అనేది కనిపించేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ చెప్పబోతున్నాను కొద్దిగా స్పీడ్తో. సో రాయడానికి రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఆన్ Wednesday last in the memorial hall workshop Mr. Walter Wilde of Wakefield delivered an extremely fascinating lecture on the empire. He referred to the enormous size of the dominions, to the millions of people of various races living in them, and to the bewildering variety of animal life to be found in the area included in the empire. He deplored the frequent wars which had weakened British South Africa in the past, and expressed his belief that the future would tell a different story. Mr. Wilde spoke in warm appreciation of the ever-growing love between the dominions and the mother country, and declared that genuine affection was the best possible bond of union between us. Subsequent speakers included Messrs. Hardwick, Shadwell, and Wagstaff, and the audience accorded a warm expression of thanks to Mr. Wilde for his lecture. Stop. చూడండి, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా సెకండ్ టైం అనేది 101 డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో థర్డ్ టైం కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి.
మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వీడియోని పాస్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ అన్నిటినీ చూసుకోండి. సో రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఆన్ వెన్స్డే లాస్ట్ in the memorial hall workshop, Mr. Walter Wilde of Wakefield delivered an extremely fascinating lecture on the empire. He referred to the enormous size of the dominions, to the millions of people of various races living in them, and to the bewildering variety of animal life to be found in the area included in the empire. He deplored the frequent wars which had weakened British South Africa in the past, and expressed his belief that the future would tell a very different story. Mr. Wilde spoke in warm appreciation of the ever growing love between the dominions and the mother country, and declared that genuine affection was the best possible bond of union between us. Subsequent speakers included Messrs. Hardwick, Shadwell, and Wagstaff, and the audience accorded a warm expression of thanks to Mr. Wilde for his lecture. స్టాప్. చూడండి, ఫోర్త్ టైము కొంతమేర ప్యాసేజ్ స్పీడ్గా చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. చివరిలో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది చేయండి, అప్పుడే మీకు ఈ డిక్టేషన్ రాసినందువల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. ఆన్ వెనస్డే లాస్ట్ ఇన్ ది మెమోరియల్ హాల్ వర్క్షాప్, మిస్టర్ వాల్టర్ వైల్డ్ ఆఫ్ వేక్ఫీల్డ్ delivered an extremely fascinating lecture on the empire. He referred to the enormous size of the dominions, to the millions of people of various races living in them, and to the bewildering variety of animal life to be found in the area included in the empire. He deplored the frequent wars which had weakened British South Africa in the past, and expressed his belief that the future would tell a very different story.
మిస్టర్ వైల్డ్ స్పోక్ ఇన్ ఏ వార్మ్ అప్రిషియేషన్. స్టాప్. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు చూసుకోండి.